Hello, everybody. Hello Hi. everyone. Hi. Hi. Hi, Hello Pooja. everyone. Welcome, everybody. So, yeah, my name is Rima, and I guess I will be hosting our live conversation tonight. So, we have these beautiful women from around the world today: USA, Canada, and Australia. And tonight is our first episode, and we will keep it short and funny and conversational. We'll just be talking about our why and who we are. So, basically, our introduction and why we started this digital business. So, we thought it would be nice to come together and just, share a little bit, I guess, about ourselves and why we started, just to see what inspired us to start this business. So, here we go. So if you're joining us, please let us know where you're watching us from, and we're happy to say hello to you. So I'll quickly introduce myself first. I am Rima. I'm originally from India, but live here in New Jersey with my husband and our 11-year-old daughter. I spent over 20 years working in the corporate world as a call center manager. And like many women out there, I was balancing work, family, house responsibilities, and constantly feeling tired and busy, of course. So a few years ago, I started exploring different options because I just didn't want to continue the way my life was going. I wanted more balance, I wanted more flexibility, I wanted to enjoy my life. So I figured, okay, let's see what else is out there. And that's when I came across this amazing digital business. And what I love most about it is that it introduced me to you guys and so many amazing women around the world. Who are here to support and encourage us every single day. And I really appreciate that very much. So yeah, it's that is my why, and I guess that's it about me. All right, I'm going to hand it off to Rashmita next. Who's going to tell us who she is and what motivated her to start this business. All you. Rima. So, hello everyone. My name is Rashmita. I'm originally from India. I'm also from Navsari, India, and I'm a mom of three. By profession, I'm a microbiologist. So, I've been working in pharmaceutical company for more than 24 years now, and I'm also a proud digital mentor. And my reason why I started this business 3 years ago is same. Like after living here in Canada for so many years, I felt stuck. Even after working, after having a nice job, I was everything was going well, but I felt that I was not growing within my company. I didn't get opportunity. Maybe I got opportunity, but I didn't had confidence to even apply for that, and I was losing myself. And at the same time, my kids were there, but I could not pay attention on them. They were growing on their own, so I started feeling that guilt, and I realized during the pandemic my life changed because I was working from home, and I discovered this amazing online business. So I if somebody's watching us, sometimes we don't know what's going on online, and we always become skeptical, and we don't know what is possible on online. So that's where I started my journey. So whoever is watching, that's my biggest why. Obviously flexibility is one of the biggest reason, but I want to travel. We don't come here to just work, pay bills. Obviously my why was to have more quality time with my family, with my kids. I wanted to travel with them, not with when I get retired. Now, when they are small, I can create moments with them before I become an empty nester. So that was one of my reason. So thank you very much, everyone, and I will pass it to Purna. Hello everyone. I am Purna from Toronto, Canada, and basically I am from Baroda, Gujarat, India. It's been 11 years I am living in Toronto, and like everybody else, we also came with the big dreams, but life threw us the cowball, and then me and my husband both got laid off during the COVID at the same time, and that was the first call for us
to start something which we can say our own. That the plan B that we did not have, and we realized that if we want to live a comfortable life, we definitely have to have something that we can do on side. Another reason was my son. He was struggling a lot in daycare when he was younger. I was working as a teacher in school for full time, and he was going to daycare since he was 11 months old. And he was struggling a lot being vegetarian, being very young. Whole day he was just crying in the daycare. He was crying in daycare, I was crying at my work, and that's how it was going on for so long. And that was another time that we that really pushed me to really look into something which I can do from home. And I found this business opportunity in 2023, which I started with my full time job. And now I am doing this business full time. So that's all about me. I'm passing on to Kruti. Hello, am I audible? Yes. કેમ છો બધા મજામાં? એકચ્યુઅલી અમે બધા ગુજરાતી છીએ, સો આઈ એમ કન્ટિન્યુઇંગ ધ હોલ કન્વર્સેશન ઇન ગુજરાતી, જેથી કરીને મારા ગુજરાતી ફ્રેન્ડ્સને બી ખબર પડે વોટ વી આર એક્ઝેક્ટલી ટોકિંગ અબાઉટ. સો હું પણ ગુજરાતથી છું અને અહીંયા કેનેડામાં હેલિફેક્સમાં મારા હસબન્ડ અને બે બાળકો સાથે રહી રહી છું. 2020માં અમે લોકો અહીંયા કેનેડા મૂવ થયા. બેક ઇન ઇન્ડિયા મારી પાસે MBAની ડિગ્રી હતી. આઈ વોઝ વર્કિંગ ઇન પ્રોજેક્ટ ફાઇનાન્સ એઝ અ ક્રેડિટ એનાલિસ્ટ. 11 વર્ષની ઇન્ડિયામાં પણ કેરિયર હતી. અહીંયા આવ્યા પછી પણ મેં જોબ કરી, સ્ટાર્ટ કરી. બટ અગેન આપણને બધાને ખબર છે કે જ્યારે આપણે નવા કન્ટ્રીઝમાં મૂવ થઈએ ત્યારે એક રીસ્ટાર્ટ કરવાની એક અલગ જ ચેલેન્જ હોય છે અને દરેક ઇમિગ્રન્ટ્સની એક પોતાની ચેલેન્જ હોય છે. તો સેમ ફોર મી, ન્યૂ કલ્ચર, ન્યૂ વેધર, ન્યૂ વર્કિંગ સિસ્ટમ એન્ડ એવરીથિંગ ઇઝ ન્યૂ. મતલબ આઈ વોઝ કમ્પ્લીટલી સરાઉન્ડેડ બાય ન્યૂ થિંગ્સ. એન્ડ ઓફકોર્સ આપણે જ્યારે અહીંયા જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ મૂવ થઈએ તો આપણી બધાની ચેલેન્જ હોય કે સૌથી પહેલાં આપણને એક જોબ મળવી જોઈએ સો દેટ વી કેન સ્ટાર્ટ અર્નિંગ ઇન ડોલર્સ. ફોર એક્ઝામ્પલ કેનેડાની વાત કરું તો પણ જે ડિગ્રી, જે ક્વોલિફિકેશન, જે એક્સપિરિયન્સ લઈને હું આવી હતી અને જેના પર મને ટ્રસ્ટ હતો કે એના ઉપર મારી કરિયર અહીંયા પણ હું બિલ્ડ કરી શકીશ, ઇટ ડિડન્ટ વર્કઆઉટ દેટ વે. અને આઈ હેડ ટુ સ્ટડી અગેન, આઈ હેડ ટુ સ્ટાર્ટ વર્કિંગ ઇન ઓડ જોબ્સ વિચ ઇઝ નોટ ઇન માય ફિલ્ડ. પણ ચલો એ કરીને બી, કારણ કે ઘર તો મારે ચલાવવાનું હતું, એ બધું કરતાની સાથે સાથે મેં ભણવાનું પણ ચાલુ કર્યું. ફાઇનલી આઈ ગોટ અ જોબ ઇન માય ઓન ફિલ્ડ અને આઈ થોટ કે બધું જ હવે બરાબર થઈ જશે, લાઈફ વિલ બી ઇઝી. પણ એવું નહોતું. થોડા સમયમાં જ આઈ થિંક 2-3 મહિનામાં જ મને રિયલાઇઝ થયું કે જે પેચેક આવે છે દેટ વોઝ નોટ સફિશિયન્ટ ફોર માય કોસ્ટ ઓફ લિવિંગ. આઈ વુડ સે કે બિલ્સ તો પે થઈ જતા હોય છે, પણ જે આપણે બીજા જે આપણી પાસે ચેલેન્જીસ હોય છે, જે રેગ્યુલર મંથલી ઇન્કમનો, મંથલી એક્સપેન્સનો પાર્ટ નથી. જેમ કે મારી ડોટર યુનિવર્સિટીમાં જવાની હતી 1 જ વર્ષની અંદર. હું નવી હતી, બિંગ અ ન્યૂ ઇમિગ્રન્ટ, આઈ વોન્ટેડ ટુ બાય હાઉસ. મારે કાર ખરીદવાની હતી, મારે ઘરે પણ મારે પેરેન્ટ્સને સપોર્ટ કરવાનો. તો મારી પાસે એક પેચેકમાંથી મારી પાસે આ કશું જ પોસિબલ નહોતું. એન્ડ દેટ્સ ધ રીઝન આઈ સ્ટાર્ટેડ લુકિંગ ફોર અનધર ઓપ્શન્સ. પણ એક ફૂલ ટાઈમ જોબની સાથે બિંગ અ મોમ ઓફ 2, બીજી જોબ, ઇટ્સ વે લાઈક ફાર અવે. મતલબ એ મારા વિચારની જ બહાર હતું. તો પછી અને બીજી બાજુ આઈ લિટરલી સો કે મારી ફેમિલી લાઈફ પણ સફર થઈ રહી છે, મારા છોકરાઓ પણ સફર કરી રહ્યા છે, બિકોઝ વી ઓલ આર ન્યૂ. અમારી પાસે અહીંયા કોઈ કનેક્શન્સ નહોતા. તો વી ઓલ આર ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ, બધા એકબીજાની ઉપર જ ડિપેન્ડન્ટ હતા. હવે છોકરાઓને હું સપોર્ટ નહીં કરું તો બીજું કોણ સપોર્ટ કરશે? સો દેટ્સ ધ પોઈન્ટ જ્યારે મેં અને મારા હસબન્ડે એક કોન્શિયસ ડિસિઝન લીધું કે કોર્પોરેટ જોબને અત્યારે સાઈડમાં મૂકીએ, જસ્ટ પોઝ આપીએ અને લેટ સ્ટાર્ટ એક્સપ્લોરિંગ સમ ન્યૂ અધર થિંગ્સ. મે બી બિઝનેસ હોઈ શકે છે, મે બી કોઈ ક્લાઉડ કિચન જેવું કંઈ હું કરી શકું છું. અને જ્યારે આપણે કંઈ બી નવું શોધવું હોય તો ઓબ્વિયસલી સૌથી પહેલાં આપણે ગૂગલ સર્ચ કે યુટ્યુબ સર્ચ જ કરતા હોય છે. સો આઈ સ્ટાર્ટેડ વિથ ધ સેમ અને ધીસ બિઝનેસ કેમ ટુ માય ન્યૂઝ ફીડ. મારા જે ફેસબુક ફીડમાં આવ્યું અને આઈ એક્સપ્લોર્ડ. બધું જ બહુ સારું લાગતું હતું, પણ એક હ્યુમન માઇન્ડ હોય કે આપણને દરેક વસ્તુમાં ક્યાંક તો એવું લાગે કે એક હેઝિટેશન હોય. નવા કન્ટ્રીમાં આવ્યા છે, ઓનલાઈન વસ્તુ છે અને વી ઓલ નો કે ઓનલાઈન વર્લ્ડમાં અત્યારે કેટલું બધું ચાલી રહ્યું છે. સો એક કેચ પણ હતો અને બીજી બાજુ માઇન્ડ એવું પણ કહેતું હતું કે આનાથી બીજું ઓપ્શન શું હોઈ શકે જેમાં મારા બધા જ ક્રાઇટેરિયા ફૂલફિલ થતા હતા. હું ઘરેથી કામ કરી શકતી હતી,
મારે કોઈ ડ્રોપ શિપિંગ, ઇન્વેન્ટરી, સ્ટોકિંગ કશું જ મારે મેનેજ નહોતું કરવાનું અને 100% લીગલ બિઝનેસ હતો. સો આફ્ટર ડુઈંગ અ ડ્યુ ડિલિજન્સ ફાઇનલી આઈ ટ્રસ્ટેડ સમવન કે જેને ઓનલાઈન સ્પેસમાં હું ક્યારેય નથી ઓળખતી, એન્ડ આઈ સ્ટાર્ટેડ ધીસ બિઝનેસ with their guidance, and today I'm here in front of you talking about the business, sharing my journey, and that's a proud moment for me. Thank you so much. Like, over to Rutu. Hey everyone, કેમ છો બધા? બધા હોપફુલી બહુ જ મજામાં હશો. And yes, here in Australia અમારે અત્યારે મોર્નિંગ છે, અરાઉન્ડ nearly 8:45. તમે હોપફુલી બધા જ એકદમ મજામાં હશો. મારી મોર્નિંગ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે. And આઈ એમ ઋતુ, ઓસ્ટ્રેલિયાથી, ઓરિજિનલી હું અમદાવાદથી છું. આઈ એમ અ પ્રાઉડ સ્ટેટ હોમ મોમ ઓફ 3, મારી એલ્ડર ડોટર અને મારા ટ્વિન્સ. સો વેન માય એલ્ડર મતલબ જ્યારે મારી ડોટર સ્કૂલ સ્ટાર્ટ કરી એ વખતે આઈ વોઝ અ વર્કિંગ પ્રોફેશનલ. આઈ લવ માય લાઈફ. બહુ જ સરસ મજા આવતી હતી. એને સ્કૂલે ડ્રોપ કરીને હું જોબ પર જાઉં ને એવી રીતનું ચાલતું હતું, રાઈટ. બટ દેન એઝ અ ટાઈમ પાસ, જ્યારે મારા ટ્વિન્સ બોર્ન થયા, then it was a time for me to stop working. મેં કહ્યું કે હવે થોડી વાર કરિયરને થોડું પોઝ કરી દઈએ and just pay more attention to family life. So I just did resign for that time, and life went very well. એ જે what we can call it as a એ જે રોલર કોસ્ટર હતું એ બહુ સરસ હતું. ઇટ વોઝ મિક્સ ઓફ એવરીથિંગ. કિયોસ બી બહુ બધું, કારણ કે ટ્વિન્સ હતા અને ઓલરેડી મતલબ મારા હસબન્ડના બી બિઝી શેડ્યુલ હોય, એ બી બિઝી, મારી એલ્ડર ડોટર એ બી બિઝી, એટલે એટલું દોડાદોડ હોય લાઈફમાં, ધડાધડ ચાલે રાખે. બટ આઈ વોઝ એન્જોયિંગ માય લાઈફ. બટ દેન ધીરે ધીરે આફ્ટર કોવિડ, જેમ કે બધાએ કોવિડની વાત કરીને, સો આફ્ટર કોવિડ ઇટ વોઝ લાઈક relying on one income was very hard. It was very risky, in other words, because for a growing family of 5, it is really very risky. And ધીરે ધીરે આફ્ટર કોવિડ બધાને જેવું અહેસાસ થયો હશે ને કે પ્રાઇઝીસ બધામાં હાઈ થઈ ગયા છે. ધીરે 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 એવરી યર ઇટ કીપ્સ ઓન ઇન્ક્રીઝિંગ, વેધર ઇટ ઇઝ ગ્રોસરીઝ હોય કે બિલ્સ હોય કે કાંઈ બી હોય. સો મતલબ દેન ઇટ ટુક મી કે યાર હવે મધરહુડ બહુ થયું છે. ઇટ વિલ સ્ટીલ કીપ ઓન ગોઈંગ, કારણ કે છોકરાઓને તો એવું થવાનું જ નથી, જેમ કૃતિએ કીધું એ રીતે કે આપણે જ કરવાનું છે. બિંગ અ મોમ વી હેવ ટુ ડિસાઇડ કે આપણે જે લોકોની સાથે રહેવાનું છે. વી કાન્ટ લીવ ધેમ અલોન, રાઈટ. સો મેં કહું એ તો ચાલે જ રાખશે જ્યાં સુધી એ મોટા થશે ત્યાં સુધી. બટ દેન આઈ ઓલ્સો વોન્ટેડ ટુ કન્ટ્રીબ્યુટ ઇન અવર ફેમિલી ઇન્કમ, કારણ કે ઇટ્સ વન ઇન્કમ ઇઝ નોટ સફિશિયન્ટ, ઇટ્સ નોટ ફુલફિલિંગ, રાઈટ. તમારે ઘણી બધી વસ્તુ માટે ના પાડવી પડે, ઘણી બધી વસ્તુ માટે રાહ જોવી પડે. એન્ડ દેટ વોઝ અ પોઈન્ટ કે ના બસ હવે બહુ થયું. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ મને એવું બી હતું કે મારે એ લોકોને ચાઇલ્ડ કેર કે એ રીતે ઓશ ક્લબમાં એ રીતે નહોતા મૂકી દેવા. આઈ વોન્ટ ટુ બી વિથ ધેમ બિકોઝ મારી એલ્ડર ડોટર જે છે એ સિનિયર સ્કૂલમાં હતી. એન્ડ એકચ્યુઅલી બાય આઈ લવ મેથ્સ, એટલે બિકોઝ એને તો આઈ મેક હર પ્રો ઇન ઇટ, એટલે એને હું શીખવાડીશ અને એને મૂકીશ નહીં. એટલે મારે એને મૂકીને કે ટ્વિન્સને મૂકીને મારે જોબ ચાલુ નથી કરી દેવી. સો આઈ સેડ ઓકે, આઈ નીડ ટુ ફાઇન્ડ સમથિંગ વિચ આઈ કેન ડુ ફ્રોમ હોમ, વિચ આઈ કેન ડુ એટ માય ઓન ટાઈમ. જેમ કે જો અત્યારે હું એ લોકોને સ્કૂલે મૂકીને આવી, એ ત્રણેય જણા સ્કૂલમાં છે, હસબન્ડ જોબ પર છે, એન્ડ આઈ એમ વિથ માય બિઝનેસ, જેમ કે અત્યારે હું તમારી સામે છું એ રીતે. સો આઈ વોન્ટેડ સમથિંગ લાઈક ધીસ કે આઈ કેન ડુ એવરીથિંગ. એટલે મને કોઈ ગિલ્ટ ના રહી જાય, કારણ કે જ્યારે મારી મોટી ડોટર નાની હતી ને, જ્યારે એને યર 1માં ચાલુ કર્યું, ત્યારે લાઈફ વોઝ ડેમ બીઝી. એવું થઈ જાય ને કે એને સ્કૂલે ડ્રોપ કરું, પછી હું જોબ પર જાઉં, પછી ઓશ ક્લબમાં જાય, અને પછી હું એને 5 o'clock ઘરે લઈને આવું. અને જે સવારનું જે બધું પડ્યું હોય ને બાકી, એ બધું તમે 5 o'clock પછી એમાં ચાલુ થાય. એટલે એક શિફ્ટ પતાવો પછી બીજી શિફ્ટ પતાવો. એટલે આપણે તો જાણે આમ દોડે ને આમ દોડે એવું, મતલબ એવી દોડાદોડ વાળી લાઈફ હતી. એટલે મેં કહું 3 છોકરાઓમાં એવી લાઈફ ના થાય યાર. સો દેન આઈ વોઝ જસ્ટ લાઈક કૃતિ અને બીજા બધાએ જે રીતે સર્ચ કર્યું હતું, આઈ વોઝ ઓલ્સો સર્ચિંગ સમથિંગ કે ભાઈ કંઈક મને ઘરેથી મળી જાય, કંઈક મને એવું મળે કે જે હું ધીરે ધીરે ચાલુ કરું, ધીરે ધીરે એમાં આગળ વધું, અને I keep on learning as well. So that's when I find this digital business. જે બિઝનેસ એ રોજ હું અને એમાં મેઇન વાત અને મને એટ્રેક્ટ સૌથી વધારે એ કર્યું કે મારે એની માટે કોઈ ક્વોલિફિકેશન કે કોઈ એક્સપિરિયન્સની જરૂર નથી. કારણ કે આ બિઝનેસ કરવા માટે, કારણ કે મને એવું જ હતું કે યાર 4 વર્ષથી ઘરે છું તો કોઈ અપડેટ નથી, રાઈટ. મને અત્યારે લેટેસ્ટ માર્કેટમાં શું ચાલે છે, કે શું ટ્રેન્ડ છે, કે શું આવડવું જોઈએ ને એ મને નથી ખબર. મતલબ આઈ વોઝ રેડી ટુ લર્ન એવરીથિંગ, બટ આઈ વોઝ નોટ રેડી કે હું અત્યારે એ લોકો મને જોબ પર રાખશે કે નહીં રાખે એમ. મતલબ સો આઈ વોઝ વેરી, મતલબ બીક લાગતી હતી કે યાર કેવી જોબ મળશે મને.
But when I look at my mentor's poster, okay, but you have to work from home, you have to work 2-3 hours a day, and no shipping inventory, no kai nothing, you don't need to sell anything. It was like, so much convincing, okay, yaar, why not try this? And that's when I look into it. And when I've seen the whole big our community, and that's that, okay, chalo, this is something for me, અમારા માટે જ છે. કારણ કે આમાં હું બધું જ કરી શકીશ. મારે છોકરાઓને બી કશે મૂકવાની જરૂર નથી, અને ના તો મારે કશે જવાની જરૂર છે. હું જસ્ટ મારા ફોનથી કરી લઈશ આ બિઝનેસ. So that inspired me, and I am in this business since 2 years. Along with લર્ન કરવાની સાથે સાથે ફાઇનાન્સની સાથે સાથે ઢગલો આપણો ગ્રોથ બી થાય છે. બીકોઝ આપણે આવું કંઈ પર્સનલ ડેવલપમેન્ટ કે એવું કંઈ કરવાનું હોય ને, તો વી હેવ ટુ પે આઉટસાઇડ. બટ ઇન ધીસ બિઝનેસ ઇટ્સ નથિંગ લાઈક દેટ. બધું અંદર જ છે. તમારે ધીરે ધીરે ઇટ્સ અ બાઉલ ઓફ એન આઈસ્ક્રીમ, રાઈટ? તમે ધીરે ધીરે એક એક ચમચી કરીને બધું અલગ અલગ નવું રોજ ખાઈ રાખો, નવું રોજ શીખે રાખો છો. So મારી માટે તો એટલી મજા આવી ગઈ, and I am inspiring this to my other mentees as well. It's really good. તમે જો if you are looking something, so this is the best part. And yeah, if I keep on talking of this business, it's really too good for me, and I can't stop myself. But yes, I will pass on to Uma. Yeah, well said, Rutu. I completely agree with you. And speaking of guilt, that's where my guilt kicks in. But before I get into that, Kem Chubada, Jai Shri Krishna, Maru Naam Uma. I live in New Jersey with my husband and my daughter. As a profession, I work in a school system as a student assistance coordinator in mental health field for past 21 years. And I started this business just 3 years ago. And I'm going to go back to that guilt, because that guilt I lived with, and I still live with it. And if I talk about it, I start crying. So we're not going to do that. Yeah, I missed out in my daughter's life for good 11 years, working multiple jobs, 3-4 jobs. For many, many reasons. When she was born, my husband unfortunately lost his job, can't afford daycare, so he decided he stayed home. He looked after her. I went to work, picked up another morning job, after school job. I would get home, and then he became a Lyft and Uber driver, so he would drive at night, and then he would come home in the morning. Then I would go, and that's how it went on for almost a decade, and something kind of becomes a routine. You just go with it. You don't realize that now something needs to change. But yeah, and here it is, pandemic, and we are home. And my daughter is the happiest person in the whole world because she gets to have both of her parents, and I clearly did not see this at all. So I would be working from this room, and she would be opening the door so many times a day, and seeing, and I'm like, I don't understand what's going on. And she's like, oh, I can just open the door and see you, Mama, anytime that I want to, and she's like, oh, we can cook together, we can eat together, this is so much fun, we can play games, video games outside, all this stuff. And I missed all of those moments, missed going to all those, parties and stuff at school, Halloween parties and parades and Christmas parties and everything. You do what you have to do for the family, but realizing at that point that me working 3-4 jobs, before school, after school, evening, summers, was it really worth it? Was it really worth it? So that's when I said, well, we do need to pay the bills, so we have to do something. I did not have an answer. So what do we do when we get stuck? We pray, right? And that's exactly what I did, sitting here sobbing, saying, God, please send something my way, because I'm not qualified, because that was my mindset. I was not qualified to do anything but work in mental health field. Having a degree in bachelor's in psychology, sociology, counseling, education, all of that.
is not serving me that I can earn from home. All I knew was that I wanted to earn from home. I did not know the why and how I was going to do. Why I knew, how I did not know. So when that how gets so heavy, what do? You leave it. You say, you know what, God, you figure it out. That's on you. This is what I want. I want to earn something from home. You figure it out. That's all. And praying and just leaving it. And that's how this business actually landed in my lap. Learning that there's no prior experience needed. You get a coach and a mentor. God only knows I need a coach and a mentor. There's no way I can, do without a support system. And when you get a support system that can guide you step by step and encourage you and hold your hand when you are in need, and that's what was sent to me. And on top of it, for the business to be legal and taxable, working in the school system, working for the government, God knew that he had to send something that was legal. So, it all made sense. I honestly did not think twice. I said, you know what? I felt it. I knew within me that this was meant for me. This business was my lifeline. And I jumped into it. And I love this business so much. I love every aspect of it. I can do this day and night. I am so passionate about it. I just want to help people who are out there, want to earn from home. You truly, truly can, just believe in yourself and take that step, take that leap of faith. You are not going to lose anything, and so working from multiple jobs to just now one full-time job and looking to retire soon, God willing, and then completely just working on this business full-time. That is where I am headed now. So thank you for having me. I think I took longer than expected, but thank you. That is my journey so far. It's all good. It's all good. I think we're all so passionate about it. So it's very difficult for us to stop talking. I think I'm Yes. going to have to next time go cut it. So we'll see. But yes, that is our stories. And thank you, everyone, for sharing your precious time with us. And thank you for everyone who is watching and who will be watching the replay. We really do appreciate your time. So yeah, hopefully, we'll be back next Tuesday with another topic, and we'll hope to show you why we started here, and let's see if you want to join us. Maybe you'll be sitting here next time with us. So let's see. All right, thank you, everybody. Good Thank night. you. Bye. Good night. Thank you. Thank you.